Okay, we're live now. Okay. Bismillah kon bok sëñ bi waa kon bok defal ñaar ñu dugg ci waxtaan bi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء وهو العلي العظيم يفصل وجهك الكريم كلام الحبس الأبيات في كل سنة ليستجيب ربه وجه وسر إبليس الخير ولن لك فؤادي يا إلهي أجمع وكل من قصد خيرك فقص إلهي للساهر وما بطن من المفاسد وسفل المتن قبل دخولا فيه ما كساما في الآل والمآل مالك السماء تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 jërëjëf bismillah jërëjëf sëñ Bara ne amin ci ñaan yàlla na si borom nangu ñaan ñu bokk lépp inshallah bi jaay rasulillah neeni auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall jiital ci waxtaan bi ñaan sëñ Mountakha Mbacké ak sëñ Amdi Mbonou Mbend Fall ak suñu sang yi teg di nekk ci Sénégal bi yëpp yàlla na suñu borom jàpp lu baax kër diine islam yëpp yokkal leen xéewal defal leen jàmm suñu borom bàyyi leen fi ba ñu mottali seen naal ci liggéeyal yàlla yonent bi Cheikh Khadim maam Cheikh Ibrahima Fall ak suñu sang yi teg yëpp macha allah ci barke borom Touba. Asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi man la seen mbokk Ibrahima Ndiaye Fallou fii daayira Khidmatul Khadim fii Raleigh North Carolina di siyaare mbokk jullit mbokk taalibe yi di leen di baalu ak di leen di baal ñaan suñu borom yokku ñu xéewal tax ñu baax ci lépp inshallah bi jaay rasulullah ci barke borom Touba. Comme ni nga ko waxee rek ba di bañ a pour dugg ci waxtaan bi rek ni nga ko gën a mën a leeralee bu baax rek mooy bëggoon waxtaan tey ci li nga xam ne moo jëm ci mbirum cryptocurrency ndaxte nekk loo xam ne ni ñu bëri ñu ngi ciy dugg am na ñoo xam ne ñu ngi ci bëgg a dugg am na ñoo xam ne nekk nañ ci ba pare waaye tamit du tax léeg-léeg ñuy jàppantoo li nga xam ne mooy fu ñu war a dugal seen koom-koom ndaxte lu am solo la mu nekk alal boo xam ne soo ko dugalee fenn rek am na noo koy xoolee am tamit noo koy seetoo xool ba xam inshallah ndax mi ngi war a nekk fu mu war a nekk wala ndax yaa ngi ko dugal fu mu war a dugg kon boog ci loolu rek li ñuy def mooy daal rek dugg ci waxtaan bi donc li xaar ma xool ki bi ma xool let's see here all right dama dugg jégalu bu baax dama xool sama ki bi share bi there we go kon donc man maa ngi nii Ibrahima Ndiaye Fallou maa dox léegi nii maa nekk fii daayira Khidmatul Khadim fii Raleigh waaye tamit àndaaleeg tey fondation Khidmatul Khadim fii Touba North Carolina di jëm julli ci waxtaan bi nga xam ne moom la ñu waxtaan mooy li ma wax sànq tamit mooy ni li nga xam ne mooy li nga xam ne la ñu bokk mooy maa ngi nii tamit amaale loo xam ne tamit lu jëm ci mbirum financial consulting mi ngi tudd ToUback Consulting donc lii loo xam ne ni li ñu wax ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi tamit wala fii sax wama North Carolina mais ñoo xam ne tamit ñu ngi te ñu fekkee ne mën nga mir rek waaw ma ne que léegi nag li nga xam ne moom la ñuy def mooy lépp loo xam ne ñu ngi ci rek dugg ci incha allah ci li nga xam ne moo jëm ci biirum liggéey bi kon bokk di santaat bu baax a baax waa North Carolina tamit ñi nga xam ne lañ bokk liggéey bi donc pour dugg ci waxtaan bi rek mooy ni mbirum cryptocurrency soo xoolee bu baax going back to 11 years ago l'an 2008 am na ku tuddoon Satoshi Nakamoto dafa yónnee benn email yónnee ko ñu bëri soo xoolee bu baax email bii la nii mooy wu invité nit ñi ñu dugg ci mbirum cryptocurrency mais jamono yooyu ñi ci bëri biñ ko gisee dañuy foolee mbirum ay mën a nekk phishing wala mu nekk loo xam ne ni ab njuuñ-njaaj wala dara ba nit ñi sawaruñ ci woon loolu noonu sax loolu pour dugg ci te moom sax dañ koy créer sax
ñu ba léegi sax am na ñu nee ni ndax tur bi nii la tudd sax wala tamit beneen tur la tudd waaye moom dugg na rek pour mën a fexe xool naka lay mun def rek macha allah pour mën a egsi mën a wax nañu li nga xam ne moo jëm ci mbirum cryptocurrency and that was back in 2008 so 11 years ago loolu ba mu ko tàmbalee nag let's see here ba mu yónnee lettre bi donc bu ko xamal bu baax tamit nit ñi lan mooy tamit cryptocurrency parce que dafa am history ndaxte lépp loo xam ne nit ki yaa ngi ci bëgg dugg wala bu ko xam tamit il faut nga xam lu mu doon soo xoolee cryptocurrency mooy loo xam ne ni it's a digital virtual currency loo xam ne ni nekkul comme ni tey man ma yore dara dem banque ba dem déposer ko wala ma am dara jox ko sëñ Baara mu téyel ma ko wala soxna Fatou mu téyel ma ko déedéet cryptocurrency dafa nekk loo xam ne ni lépp loo xam ne li ngay def ci transaction bi rek is just virtual mooy loo xam ne doo ko laal it's not palpable mais loo xam ne au moins di nga ko gis dafay nekk online donc transaction lépp loo xam ne mu jëm ci mbirum cryptocurrency soo xoolee bu baax tamit noonu lu juddoo léegi ci loolu mooy ni dañu ne what makes them different la mooy différence entre cryptocurrency ak lu ñuy woy fiat key money donc fiat money mooy soo xoolee baax mooy physical xaalis bi nga xam ne mooy comme ni the dollar bill loo xam ne tey da nga ko yore wala nga yore sa CFA wala nu mu ci doon moom ngay dem ci banque bi di dem di yónnee moom la gouvernement bi tamit ngay digganteel gauche droite te loolu soo xoolee baax usually is issued by the government wala dëkk bi nga xam ne nga jógee gouvernement boobu mooy joxe monnaie boobu pour nga mën ko def say transaction ki nga xam ne nga war a mën a jugal soo xoolee baax tamit xaalis boobu is centralized mooy loo xam ne ni is being controlled by the government ba tamit am na ay loi yu nekk ci gannaaw xaalis boobu pour xool naka ngay mën a def pour mën ci taxaw bu baax a baax macha allah pour mën a def ay exchange soit ngay jënd di wecceeku wala lu mënta wala ngay def ay investissement as well léegi ci loolu tamit soo xoolee baax xaalisu bi nga xam ne mooy dollar bi wala CFA bi wala bu mu ci doon is determined by the market and regulation donc lépp loo gis rek ci market bi rek moom mooy mën a woo joxe valeur u xaalis boobu nga xam ne moom nga yore li nga xam ne moo jëm ci mbirum koom-koom boobu léegi ci loolu nag nga comparé ko wax li ñuy wooye cryptocurrency soo xool baax is digital medium of exchange loo xam ne ni comme ni mu wax léegi ni rek is virtual loo xam ne doo ko gis mais lépp loo koy def rek online lay doon donc dafay represented by one private and public piece of code dafa am benn code boo xam ne moom la ñuy am ci li jëm ci mbirum cryptocurrency loo xam ne lépp loo xam ne soo koy utiliser rek ci loolu dafa mel ni comme tey nga yore sa kër su ma jox may pour mën ko xaymaal bu baax li jëm ci mbirum public code comme ni tey su ñu nee Ibrahima Ndiaye mi ngi dëkk 123 public street donc loolu nit ki mën na ko xool dem xool ne Ibrahima Ndiaye 123 public street la dëkk donc Ibrahima Ndiaye mën na ñëw dawal xool ba xam fan nit ki mën na ñëw dawal ba xam fan Ibrahima Ndiaye dëkk wala man mën naa dem xool ma sàmm dem fu mu dëkk xam ne ni fii la léegi li nga xam ne nag mooy ci mbirum cryptocurrency comme ni tey nit ki mën na xam fi nga dëkk waaye mënul xam la moo nekk sa kër donc loolu mooy différence bi entre cryptocurrency ak li nga xam ne mooy fiat money mooy xaalis bi nga xam ne moom di ngay exchange entre ñun ak suñu biir again li ci gën a neex tamit mooy is decentralized nekkul loo xam ne ne gouvernement bi wala benn entity boo xam ne mi ngi nekk ci àdduna bi moo koy contrôler lépp loo xam ne ñoo ko contrôler mooy nekk ci internet bi donc loolu booy determined by supply and demand soo xoolee bu baax li jëm ci mbirum cryptocurrency valeur bi mi ngi yéeg par rapport ak li nga xam ne moom mooy ñaata nit ñoo koy sàkku wala tamit mën na wàcc par rapport ak ñaata nit ñooy run away from it donc loolu tamit dafa nekk loo xam ne jar a bàyyi xel la decentralized mooy comme soo xoolee baax li ñuy wooye pre-blockchain centralized ledger with centralized verification and computation li nga xam ne mooy pre-blockchain muy mel ne comme tey nga ñëw tey dem ci banque bi ci boppam moom moo lay jël jox gauche droite ku ko neex nee la yow fii nga war di banque branche bi nga war a dem defee sa compte bancaire man maa fi nekk maa lay téyel sa xaalis donc noonu la demee loolu daf sa centralized soo xoolee bu baax léegi li nga xam ne parce que banque bi ci boppam soo xoolee wala sax gouvernement bi soo xoolee baax technically mooy joxe xaalis yi ci banque yi donc banque yi jox xaalis yi mbokku taalibe yi donc that's exactly how it works li nga xam ne mooy with blockchain is distributed ledger with decentralized verification of computation lépp loo xam ne mi ngi jëm ci mbirum blockchain
mi mel ni comme tey ma joxe exemple nga ne par exemple Microsoft xam nga Microsoft am na Excel Word wala maybe nga comparé ko ak Google Docs li nga mën def ci Microsoft Excel Word ak li nga mën def ci Google Docs ute na te sa Google Docs mën nga ko jël move ko from one Google what's it called one Google key app to the other lépp loo xam ne Excel Word soo ko amee ci benn computer soo ko amulee ci beneen bi mënoo move sa Excel wala sa Microsoft Word ci beneen computer donc loolu mooy différence bi nga xam ne lépp loo xam ne pre blockchain benn mën naa ne benn entité ma utiliser comme banque moo koy téye lépp moom moo koy contrôler li nga xam ne moo nekk ak blockchain nag is not verified, is not being controlled by anybody ba li nga xam ne mooy li ma wax sànq mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore léegi ci loolu mooy ni am na ñuy woowee miners donc fu mu toll nii am na ñu bëri fu mu toll nii ñu ngi investir xaalis bu bëri ci li jëm ci mbirum mining ndaxte xaalis bu am solo la te tamit dafa nekk buntu bu yaatu boo xam ne nit ki mën nga ci liggéey xaalis damay joxe benn exemple bu njëkk bi ñu ba ñu xamee miners mooy da nga gis koo xam ne da daan dugg dem ci benn grotte benn rock di commencé yor ay pic di xool di xëcc ba gis ci li nga xam ne moom la ñu war a utiliser dëkk boobu ñu nekk mais léegi nii ak miners dafa ute bu baax a baax li ci gën a neex mooy ni ñi nga xam ne ñooy mining dañuy soo xoolee comme image mooy computer boo xam ne nii ay computer yu ñu teg donc it cost millions of dollars lu nekk loo xam ne tamit yomb na moo tax ñu bëri suñ ci duggee pour mën a xool naka lañ mun def pour mën a tey bitcoin donc am na lu ñuy def li nga xam ne pour mën a vérifier ñoom miners yi ñoom ñooy boole li ñu woowee equations nga xam ne dañuy dugg xool numbers yëpp make sure everything looks fine ki nga xam ne moo jënd transaction yi donc ñoom ñi nga xam ne ñooy make sure that the transactions are legit mooy ni mu nekk transaction boo xam ne ni wóor na balaa ñuy mën a confirmer exactly who they are léegi as puisque miners ñu dem di dugg pour mën a confirmer loolu ñoom léegi miners they get paid based on ñoom how much they have verified donc lu tax ma wax loolu mooy ni lii dafa nekk loo xam ne tamit yombul mining it takes a lot of electricity def naa su ma juumal the last time that it was published lu dëkk bu mel ni Norway mooy Norvège wala Argentina seen consumption of electricity is equal to 1 day of mining nga xam ne électricité bu muy jël dafa bëri lool sax ci li nga xam ne moom la nit ñi di ci nekk di ci yëngatu guddeeg bëccëg donc alors bu njëkk ba daan na jël about maybe I think back in 2015 daan na jël lu mel maybe 1 minute pour ñi nga xam ne ñooy mining mën a solve équation yi nga xam ne la ñu mën a xool pour mën a set up a bitcoin back in 2015 that was 1 minute mais léegi it takes up to 10 minutes donc 10 minutes nga xam ne li ñu war def dafa bëri loolu am ne there's a lot of things loo xam ne donc moo ci bokk donc léegi ci loolu léegi ñoom dañuy def li nga xam ne mooy mbirum blockchain pour mën ko expliquer naka lay demee donc mi ngi mel ni comme like lu mu wax sànq mooy a virtual wallet okay so yoree sa virtual wallet yow nit ki comme tey Ibrahima Ndiaye mu créé sama own personal wallet right léegi den su ma jëlee man damay dem dugg sama transaction moo yónnee ko ci computer yi donc call li ñu wooyee ay notes right léegi soo ko yoree ci computer yi ci boppam ci network bi ñoom ñooy jaxase lépp pour mën a validate li nga xam ne mooy li nga xam ne moom laa soxla léegi su computer yi jëlee boole chiffre yëpp da koy jël nag jox ko the miners so ñooy group of a person or group who uses computer to solve this algorithm mooy chiffre yi nga xam ne moo lay mën a permettre di lay jox sa code pour ne la lii nga Ibrahima Ndiaye donc yaa ngi jënd temps ci bitcoin donc lii mën nañu vérifier who you are vérifier sa identity Ibrahima Ndiaye vérifier lépp loo xam ne moom dugal na ko su boobaa daan jël léegi after suñ ko confirmer the miners ñoom suñ ko confirmer dañ ko jël ko yóbbu transaction bi lañ ci blockchain bi mooy benn data bu mag boo xam ne fa lañ jël lépp what's it called boole ko fa léegi li ma wax tout le temps moo ni soo demee ba créer loolu right is blocked so dafa nekk loo xam ne is permanent ñu jox suñu comme ne tey jox Ibrahima ne la sa code 1 2 3 4 5 la mënuma ko changer I will never be able to change it it is permanent is immutable nekk loo xam ne da nga ko mën a soppi def ko leneen léegi soo ko jëlee nag nga jël delluwaat ko the original person requesting the transaction now hold the digital currency and is now referred to as a hodl mooy li nga xam ne mooy acte bi nga xam ne mooy wane ni léegi yow soo déggee ñu ne nit ki mi ngi hodl mooy ni yore na cryptocurrency naka la mun def pour mën a dugg ci transaction bi léegi tam lay wax léegi nii
li nga xam ne mooy the POW versus POS. So proof of work versus proof of stake. Bon, bu njëkk ba right comme maa ngi doon wax léegi nii so miners yi dañ daan ñëw di lay ñëw génne lu ñu war a jox léegi soo paree léegi yow nga jël leen fay leen li nga xam ne moom la ñuy jël génnee ko ba créer li nga xam ne la ñu war a am right léegi dañ ko changer versus proof of stake léegi yow au lieu ñu lay fay based on li nga xam ne moom nga ngay liggéey bi nga liggéey léegi da nga am stake mi ngi ma jox la benn exemple comme ni tey Ibrahima Ndiaye he's a miner dafa nekk yoro groupe am lépp ñu mu war a liggéey then they are just mining léegi suñu jëlee loolu utiliser ko léegi Ibrahima Ndiaye léegi pour ñu mën ko fay léegi amatul léegi benn blockchain benn block rewards like li nga xam ne mooy di proof of stake donc non bokku ci so da ngay jël ay minor stake transaction fees ay li lay fay sa fees yi it all depend on li nga xam ne moom nga toppatoo moom nga liggéey bés boobu nga xam donc yow Ibrahima Ndiaye su paree suy wàcc donc moom xam na moom ñaata la liggéey par rapport Ibrahima Ndiaye toog liggéey du premier au 30 wala from the 1st to the 31st and then he get paid based on exactly what he had done that day and soo xoolee baax dafa nekk loo xam ne what's called it's a safer way soo xoolee bu baax pour nit ki mën ko def parce que lu tax ñu ne it's a safer way parce que nit ki bu njëkk ba ñi nga daan fayee ko mooy proof of work da nga amoon da ngay am ownership ci li nga xam ne ngay fayee ko mais su demee dem ba am lu mu ëpp 50% it can lead to fraud ndaxte nit ki soo demee ba am ownership stake ci leen loo xam ne yaa am 50% te lu bëri yaa koy contrôler mën nga créer fraud mën nga jël xaalis nit ñi jaxase ko ba mu neex la tëj ko dem sa yoon but léegi is being controlled léegi li ngay fayee ko is just based on the amount of work that you put in pour mën a fekk li nga xam ne moom nga soxla ci mbirum liggéey bi lu ma wax léegi ni mooy lu tax ñu tuddee ko HODL back in December 2013 kii nii mi ngi tudd game KUB dafa amoon lu mu doon def benn trick how to call it benn participation bu mu doon def online with regard to li jëm ci mbirum lii mbirum what's it called mbirum kii transaction ak yooyu yëpp donc there was a misspell error bu nga xam ne daf ko def donc loolu follow loolu jigee donc au lieu mu tuddee ko hodling mu tuddee ko hodl donc ci foofu soo xoolee bu baax ci lii la jigee the first time that the term hodl was created in Bitcoin that was back in 2013 and again ku mu wax mooy game KYUB whatever his name was donc ci loolu la jóge pour mën a wax ne ki nga xam ne moom moo yore li jëm ci mbirum Bitcoin exactly how they are being used as title so sànq wax naa ko li jëm ci mbirum cryptocurrency franchement this might sound crazy but there are over 10,000 types of cryptocurrency dafa bëri mi ngi mel ni comme tey nga yore garab boo xam ne dafa yor ay branche bu nekk am ay xob donc cryptocurrency mooy mooy Bitcoin ci boppam loolu moom mooy how to call it mooy garab gi donc yi nga gis yëpp ay OMG Ethereum EOS GNT SI KCS I mean you name it bu ci nekk rek boo xam ne rek am na fooy mën a jaar pour mën a xool naka ngay mun def pour mën a fayeku léegi am na bi nga xam ne mooy utility token da ngay gis tey ñu bëri ñoo xam ne léegi keroog maa ngi doon seetaan suma juumul kii on CBS wala maybe NBC ñu wane ñoo xam ne léegi virtually ci la ñuy spend seen money di jënd ay artwork di ciy fay millions of dollars or maybe whatever they may be donc léegi sax da ngay dem sax léegi ci pour seetaan dara they are just showing to you virtual nga xam ne donc jamono bi mi ngi soppeeku donc things are just shifting ci li nga xam ne mooy pretty much a lot of things are now virtual même gaming sax léegi da ngay sol su console lépp li ngay def toog si biir nekk mel ni comme yaay nekk ci àll bi alors que it's all virtual te déplacé wuloo fi nga nekk donc utility token tamit dafa nekk beneen genre paiement boo xam ne léegi même athlètes yi ñu ngi koy utiliser soo xoolee bu baax léegi what's it called nit ki léegi da ngay jël di jaay sa njëriñ comme ni bu njëkk ba college nit ñi daaw leen du laan fay mooy da nga daan jouer for free technically but now nee nañu doon lay fay école bi du la fay pour nga jouer ba léegi yow mën nga jaay sa image so image boobu ngay fay am na ñoo xam ne xale yi ñu ngi nekk college right now they are soon to be millionaires parce que dañuy utiliser lu ñuy word the utility token and most of it actually are being done online as well donc the type of payment they are receiving ma nga ni sa koo xam ne tamit ma nekk artiste
tam tey Michael Jordan am benn jersey or something boo xam ne he's just signed up on it mën na ko def online and it's all being done through utility token to be paid on it as well yii nag soo xoolee bu baax yu ci gën a bëri moo nekk ni Bitcoin di yow Dash di yëpp soo xoolee baax ay sign la yoo xam ne ni nit ki soo xoolee du ñàkk yow mi nga xam ne yaa koy jënd wan na la exactly what to do mais bi ci gën a am solo boo xam ne ñu bëri ñu ngi koy utiliser tamit mooy Ethereum te naa ci jox léegi ni pour kind of explain exactly why and what happened dama lay jox bii parce que ba ma doon defar préparer lii that was back late October like so xoolee baax ba ma duggee ci market bi ba the market cap as of October 25th 2021 xam naa am na ay changes in between right mais soo xoolee bu baax Bitcoin they were just trading at $63,000 benn Bitcoin benn $63,000 but Ethereum mi ngi nekkoon $4,144 at the time nga xool bu ci nekk rek am na soo xoolee baax bi Tether is at $1 man li may wax mooy ni just market capitalization how much is invested in each donc yow yaay xool yow ñàkk nga mun def pour mun ci dugg xool yow ban moo la intéressé donc soo xoolee baax Bitcoin at $63,000 versus being nga xam ne mooy Dogecoin it was like 26 cents trading that was back October 25th 2021 te wax naa ko léegi ba may tàmbale mooy there was over 10,000 items yoo xam ne ñu ngi nekk ci market bi flooded by who knows what mais yooyu yaay xool rek ma jox la benn exemple am naa benn xarit boo xam ne man ak moom we talk all the time donc moom mi ngi in the medical field donc man maa ngi nekk on the financial side donc ba ñuy waxtaan benn jour mu ne ma hey I have $5,000 mu ne ma I lost so much in my life donc 5,000 either I sink or swim mais dama bëggoon jënd Bitcoin donc these are some of yu mu xalaat ba yan la ci bëgg jënd daal dama like some sort of advices maanaam moom ñu toog donc mu am benn waxtaan ak moom génnee ko yoo xam ne xalaat naa ni maybe they could do something for him down the road mu ne ma I don't care I have 5,000 I just gonna drop it su ma amee baax na su ma ñàkkee sama $5,000 it doesn't matter because I lost more than that in my whole entire life mu ne that's fine léegi ba ñuy toogee mu toog 2 years later and mi ngi ma wooy ça fait just about 2.5 almost 3 months ago mu ne ma guess how much money I'm sitting on right now mu ne ko déedéet mu ne ma maa ngi toog fu mu toll like $245,000 meaning like almost $250,000 loo xam ne ni for a $5,000 investment he did 2 years ago moom mu ne ma fu mu toll nii I don't have to do anything else parce que su ko neexee mën na ko jël génne ko jaay ko et puis jàpp ñaar and then he moved on so just kind of tell you donc mooy ni ki ci njëkk dugg ak ki ci mujjee dugg yéen ñëpp yéen a bokkandoo même stake donc da ngay gis ñoo xam ne ñu ci bëri ñu ngi ciy dugg di ciy investir di ci dugal xaalis am na ñu ngi ciy génnee li may wax tout le temps mooy li jëm ci mbirum Bitcoin right dama koy wax tout le temps mooy ni soo ko yoree right fexeel ni soo ko utiliser bañ la jox sa code ba nga am ko make sure that you share with people that people you love it could be mu nekk sa soxna mu nekk sa borom kër wala sa doom wala koo xam ne wóolu nga ko bu baax ndaxte I'm gonna tell you here's the reason why code boobu ñu la jox soo fa dugalee tey su Ibrahima yaa dugalee $100,000 ci any of these cryptocurrency items Ibrahima Ndiaye par exemple jékki-jékki rek fàtte code bi wala mu réeral ko wax naa ak sànq dafa nekk loo xam ne you cannot change it mënoo dem di récupérer comme tey nga woo sa banque ne dama sama pin dafa réer dama bëgg nga changer sama pin wala yónnee ma carte bu bees when it comes to cryptocurrency there is no going back code boobu soo ko yoree su réer na am na ñoo xam ne they have over $20 million yoo xam ne mi ngi nekk ci fu market bi and there is nothing they can do to get those back parce que guess what they lost the code donc loolu mu wax la bu wax mooy ne képp koo xam ne am nga ko fexeel noo muti def rek pour mën ko tey lu tax lii mbirum sending money dañ koy def tout le temps comme nii tey ñu da ngay gis ñun tey ñu ngi toog ñu ngi yónnee xaalis soit Sénégal wala ñu yónnee ko Mali wala Gambia wala fu mu mën ci doon and oftentimes when we do guess what lan la ñu faral di utiliser we use what how to call it Western Union wala ñu ngi utiliser the other one MoneyGram même tey sax soo xoolee baax di fintech ay cash app ak yeneen mu mën ci doon yooyu yëpp Zelle ñu ngi koy utiliser mais soo xoolee bu baax ci yooyu ba léegi amoo kenn koo dégg ci yooyu ñu ne kii africain bi moo ko moom sénégalais bi wala gambien bi wala malien bi no ñun all the time soo xoolee baax ñun li nga xam ne sending money
every time we send money to Western Union, we're losing what maybe PayPal, we're losing about 8% of what we're sending. 8%. Legi xolu bax legi tay man ma nek fi wara yone dara señ bar mu wara jaar ci banque bi jaar ci banque yé jaar fi jaar fele ñew ba exi señ bar ñe jot señ bar jot ko ñi jot sen fi même so yone money overseas same way que mu nek Sénégal mu nek France wala mu nek Algérie, it doesn't matter which way you go, yi yep so fay jaar dang fay jaar pour guess what, so they can just facilitate that process, yone len ko xaliss pour jëlal yep gëna yomb, right? But here's the best part, but Bitcoin ñëwé loolu daf ko génne comme tey sëñ Bara tey ma war ko fay $1,000 man jarul may jaar ci jarul may jaar ci fekkee ne mën na mit tuuti rek maa ngi jégal bu comme nii tey su ma naroon tey jaay jël jox dara sëñ Bara jarul may jaar ci Western Union wala jaar ci Cash App wala jaar feneen li may def mooy mën naa use sama own bitcoins between Sëñ Bara and myself, ma yónnee ko from my wallet to the Bitcoin network, mu jàlle ko ci Sëñ Bara's network, wallet. Easy as that. Amul benn transaction fee, amul dara. Am na ma jox la benn exemple. Tay am na benn NFL player, like a football player. He was one of the first one who get paid. I think that was $3 or $7 million. He get paid through Bitcoin. Moom noonu la ko buggee jaarale ko foofu. Mu jeex tàkk denc ko. So Rere Kodam is his business, but at least that was the only way he wanted to get paid. And that was the first time ever in the history of the NFL. Nikki Jul Khalis of payment through Bitcoin, so you can have it, get it done. So the wallet, li way Coinbase, xam naa ñu bëri di ñàkk ñoo xam ne xam nañ ko mooy ni dañ koy jël am na soo jaarale ci su download the application bi mooy what we call technically your wallet, right? So Coinbase soo ko amee moom ngay dugg nag da ngay jaarale xool fépp loo bëgg transaction boo bëgg wala company boo bëgg invest money in, everything is just within your wallet. Donc you are free to invest as much as you can and or maybe as less as you would like to. Mais su boobaa yow yaay contrôler li nga xam ne moom ngay investir donc through Coinbase. Léegi Coinbase soo fa duggee sa xool dafa nekk benn platform pour crypto, okay? It's like soo fay dugal sa xaalis comme tey ma jox la benn exemple soo demee sa banque tey nga dugal fa tey $100,000, okay? Xaalis bi jur intérêt wala dara, you know, things of that nature. Wala nga def nga am say dividend nga def sa investissement mu jur la ay intérêt, then yónnee la ko. Donc that's what we call a 1099 form. Donc loolu yow compagnie boobu nga dugal xaalis ba mu jur la ay intérêt wala nga am ci loo ci génnee dafay wane jox IRS nekk guess what, Ibrahima Ndiaye dugal na fii $100,000, he made this much money, wala mu dugal xaalis cash out this much money jël ko joxe ko, right? Then you have to pay taxes on top of the money that you already earned. Mbirum lii lu ci neex mooy this is the best part mbirum Bitcoin. Donc exchange is all virtual. Comme tey donc su ma jëloon tey $100,000, then Bitcoin be ma jëndee ko par exemple let's say 63,000, and within over the next let's say 6 months or a year that same 63,000 ending up being 120,000. Donc double na some money, right? But guess what? I don't have to pay taxes on it. This is my own money. It's virtual. There is no 1099 boo xam ne dañ la koy yónnee from the bank or anybody else. Comme loo sànq mooy ni the exchanges, they are just made that way. And the reporting me many property are not what's called li ma doon wax sànq mooy jarul IRS plutôt mën na bañ a xam man ñaata laa fa dugal. Donc même nii sax tey par exemple tey ma jox par exemple Starbucks, right? am na ñoo xam dañuy fay Starbucks, they are paying through what's called using Bitcoin or whatever currency type of exchange bu nga xam ne dañu mën a fay. Mais léegi ñoom suñ ko jëlee automatiquement Starbucks daf koy trade right back into the dollar. Parce que lu tax loolu parce que Starbucks su dafa nekk entité boo xam ne ni they have employees, they file taxes, do the whole thing. Donc ñoom amuñu pour mën a nëbb li nga xam ne la ñuy def. Donc comme ni tey Ibrahima yaa fay dara Starbucks through any type of currency exchanges, Starbucks dafay turn that money into a dollar, into li ñu woowee sànq li mu wax sànq mooy fiat money. Donc loo xam ne c'est palpable. Then at the end of the day when Starbucks does their taxes, donc lu ñu def mooy dañ koy wane to the IRS, hey, this is how much I receive. Man mën nañu bañ a xam who am I, but at least ñoom dañu war to make sure they are just open to the IRS, make sure they pay taxes and in their dues, or maybe their fair share. Same way for artwork, ci mbirum li ma doon wax léegi nii quoi. Léegi mooy ni sànq li jëm ci mbirum cryptocurrency.
lépp loo gis ci àdduna nag dafa am risque maa ngi wax sànq mooy there is a volatility piece high energy consumption moo wax naa sànq soo xoolee baax entre Norvège ak Argentine nga boole seen electricity consumption so they feel like mining you just literally having that amount of energy being taken out of the whole place. Government responses loss of key or password these ay risque la moom moo tax sànq mooy wax quoi donc xam nga system risk consumer rights lack of regulation parce que mbirum Bitcoin amul benn regulation it goes up and down donc I mean it's up to whoever ñaata la nit di dugg ak ñaata la ñuy génn tax reporting same way parce que doo ko ci jarul mu la ciy fekk inflexibility or also legal liability comme ni sànq maa ngi doon wax su nit ki demee am 50% ownership stake ci dara mën na commencer indi fraude su fraude amee ba nit ki yóbbu sa xaalis there is nothing you can do about it when maybe go after them. But one of the best part about lii mooy ni lu ci bëri dañuy wax ne ñi def naka ñu dul ñooñu ñu ngi jaarale seen xaalis ci mbirum cryptocurrency. Da ngay xool chart bi right as of September 2021 Bitcoin was trading at 44,980. Wax naa leen sànq like what it was over 63,000 soo xoolee ba it goes up and down. Donc keroog maa doon def benn soo xoolee ba April 21st of April 2021 April bii nii demoon na above that $63,000 trading and then September went down to 44,980. Donc koo xam ne mi ngi yoroon $100,000 léegi mu wàcc ba 44,000 that's like a $15,000 gap right there yoo xam ne ni there is nothing you can do but again market bi mooy dictate exactly how that works. The NFTs lu ñu wooyee non-fungible tokens te maa ngi doon wax sànq mooy ni naka la nit ñi mën a def pour mën a fayeeku donc wax naa ko sànq ci yi nga xam ne mu nekk ay artiste wala mu nekk loo xam ne ni benn artwork boo xam ne nit ki def na ko benn lu mu war a jaay whatever you can use this to be able to get paid. Lii yëpp tamit soo xoolee bu baax the NFT fetches record-breaking $600 million in Christie's sale. So lii nii bu soo xoolee bu baax right lii dafa nekk loo xam ne ni koo xam ne moo ko jaay online for $69 million. So soo xoolee bu baax lii yëpp xoolal lii the amount of people yoo xam ne ñoo nekk ci online ñoo nekk ci cryptocurrency and how they do what's it called they do transactions and naka lañ mën def pour mën a exchange li nga xam ne la ñu bëgg mooy comme li wax sànq donc amun lépp loo xam ni kaan koy def donc am nga yoon yoo mën a jaar pour mën a either get paid or maybe mën a transact wala mën a def say investment as you wish but again it's very 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 open. So what else can you think of? Comme ni tey sooy wax naa ko sànq mooy nga am mu nekk loo xam ne Ibrahima Ndiaye dafay way baatam neex donc mu bugg jël jaay ko def ko loo xam ne NFT is non-fungible token loo xam ne ni comme tey kenn mënul su ne dugg léegi suma tur Ibrahima Ndiaye ba am sama ID ci loolu kenn mënul pirater baatu Ibrahima Ndiaye wala way boobu. Donc this is somewhat what it's going to give you comme ça maa ngi wax the college athletes ñu bëri fu mu toll nii college athletes they get paid parce que things have changed now based on the NCAA rulings. Female athletes ngi tamit jël yeneen income source comme ni tey ko am artiste tamit mën nga nekk online kii di jàng sa baat neex ngay way di ko yóbbu nga dem foofu gars yi tamit di lay fay. I mean there are so many different things yoo xam ne you can do it pour mën ko make right. Now let me explain léegi nii right lu ñu woowee a smart contract right. So smart contract, so it's an option contract between parties as written is written as code into the blockchain. So ñi nga xam ne ñoo ci nekk right yow su ma ñëwee tey am lu moo xam ne laa war a mën a jokkalante ak yow tey man li nga xam ne moo may arrangé mooy ma egsi fii nii how smart contract works. So bu njëkk ba right comme ni su may bugg a ne damay jaay sama kër. Okay, damay jaay sama kër def ko ci market bi then I hire an agent bi teg ko léegi su ma paree war naa jël jox ko kooku war a jël donc ma war a fay commission agent bi kër bi ma ko jaayal war a fay agent bi nga xam ne moo represente the other person like the middle what we call the middle man or maybe middle woman. So with this it just allows you to just skip that. So DeFi, so it's a movement that uses open source and distributed networks to transform traditional financial products into a reliable and transparent protocol without intermediary. Donc, ce qui veut dire que yow, li nga xam ne mooy DeFi, mooy decentralized finance. Loolu DeFi di signifie, decentralized finance. Loolu soo ko jotee donc amul kenn kuy nekk sa diggante yow ak ki nga xam ne ngay def ak transaction with. Mooy li ma wax sànq rek.
su ma daan yónnee Western Union wala MoneyGram wala fu mu munti doon léegi mën naa jaar directement Bitcoin yónnee li ma yónnee Sëñ Baara wala yónnee li ma yónnee Soxna Fatou wala ku munti doon just make sure there is no one in between you koo xam ne ni they can take some sort of fees away from me parce que xaalis boobu ma jox la benn exemple tey kuy jaay tey kër sa $1 million fee $1 million mu war a nekk nga war a fay 6% 6% of a $1 million I mean nañu xoolaat bu baax ñaata la right that's a lot of money loo xam ne man maa ngi koy génne pour ko fay ci fees mais loolu soo ko naroon jaar like through a different way nga xam nit ki lay ne hey dama bëgg a jënd sa kër ba di sa xam nga pay comme li wax sànq mooy that NFL player mu ne hey I would like to be paid through cryptocurrency then there is no middleman or middle person in between ci loolu soo koy def donc crypto pioneers wanted to make the way the world borrows, lends, and save. Again, there is no bank, no regulations. Most of them they run through Ethereum. Donc donc it's a very good platform for xam ne nit ki mën nga fa dugg pour mën a jënd li nga xam ne moom nga bëgg a jënd taxaw ci bu baax a baax macha allah. Donc li ci gën a neex tamit mooy li jëm ci mbirum cryptocurrency. soo xoolee bu baax tey right tey ma nekk nit ku ñuul ma dem tey ne dama bëgg a investir ma am koo xam ne let's say he or she is a financial advisor ma woo ko ma nekk hey Joe wala hey Bach wala Abdoulaye wala Fatou wala Samba yow yaay nekk sama financial advisor dama bëggoon nga wax ma fan laa mën a dugal sama $100,000 wala maybe fan laa mën a dugal $50,000 it doesn't matter that's my money right léegi su ma war a investir léegi kaay ma wax la benn affaire mooy ni ñu bëri xamuñu ko in a financial world I know parce que ci laa yëngatu mais dañuy dafa xam lu ñu woy hidden bias mooy racisme boo xam ne ni daf ci làkkatu mais du la ko wax mais daf ci am comme tey suñu naree jël Ibrahima Ndiaye mu nekk nit ku ñuul dugal xaalisam fu mu ko war a dugal for $100,000 keneen ku jóge fële koo xam ne du ku ñuul mu leen mën naa ne ku weex war a ñëw joxe $100,000 ñu ñaar ñëpp ñu bokk même xaalis bi ñu war a dugal mais man mën nañu ma dugal feneen foo xam ne peut-être naag nit ku weex fi ñu war a dugal xaalisam that's exactly what it is but here's the best part about actually Bitcoin lu mu lay préparé lu mu lay jox mooy ni Bitcoin xamul ndax Ibrahima Ndiaye nit ku ñuul la wala julit la wala chrétien la wala américain la wala japonais they don't care it's all virtual donc yow mi dugal sa xaalis yow da nga koy dugal based on exactly the earning the return li nga xam ne moom nga war a jot Bitcoin xamul ndax nit ku ñuul wala ku weex maa la wax sànq mooy ki nga xam ne moo ko créé woon back in 2008 11 years ago kooku tur bi bu mu utilisé ba tey nit ñi nee nañu that's not his real name or maybe her real name mën nekk sax ku jigéen but nobody knows who that person was noonu la mbir mi tàmbalee ba tey egsi fi donc Bitcoin dafa ko saa yu nekk mooy koo xam ne da ngay gis tey suñu mbokk ñu ñuul ñu ci bëri ñu ngi dugal seen xaalis jaartuñu ci the financial world like dem ci banque pour ñu leen def investissement because they kind of felt being left behind ba nga xam ne donc ñoom au lieu ñu jël seen xaalis di koy investir ci banque bi ñoom they prefer jël xaalis boobu dugg ci Bitcoin market bi and then they just make sure they have everything they need lii nii dafa nekk loo xam ne xam naa ko yónnee parce que it's very kind of dafa tuuti trop ci ay yoon yoo xam ne mën nañ ko jaarale nit ki xool tamit yoon yi nga jaar pour mën a am it's like about 25 slides yoo xam ne ni da nga koy copy naa ko dugal ci incha allah nga xam ne nit ki mën na ci jaar pour mën a xool naka lay mën def pour taxaw ci ba li may gën a wax mooy overall mbirum Bitcoin there is no bias there is no racism nothing at all lépp loo xam ne nit ki yaa ngi ko bëgg dugal sa xaalis dugal ko ci mais li gën a am solo tamit mooy dama koy wax tout le temps maa ngi ko sànq koo xam ne 2 years ago yoroon $5,000 léegi mi ngi nekk yoro $245 almost $250,000 donc yoon yi bëri na buntu yu bëri na it's all about just getting in at the right time to hit it at the right spot that is it amul nee ni dama war a dugal fii wax naa ko sànq Bitcoin jugee $63,000 down to $45,000 I mean it's a huge hole boo xam ne nit ki mënoo xam nag nga koy mën a mekkee mais tamit beneen part tamit mooy ni nit ki am na ñoo xam ne ñu ngi jëndal seen Bitcoin $3,000 I mean that was maybe about 2 or 3 4 years ago $3,000 $3,000 right but now that same exact Bitcoin now they can be exchanged for $45,000 $60,000 loo jëndee woon $3,000 tey moom amee ko tey what maybe 20 times more than mooy li ma wax tànk it's just like it's all about what's it called li nga xam ne nit ki mu ngi ciy dugg ci xool naka lay mun def pour mën ci dugal xaalisam daal mais nag
am na ay yoon am na ay bunt foo xam ne mën nga fa jaar pour mën a taxaw mbirum Bitcoin and the reason why mu bëggoon waxtaan tey ak mbooloo mi c'est parce que damay jot ay phone calls yu bëri maybe am ñu ma woo offline di ma laaj ci mbirum Bitcoin yoon la am na ay opportunité am na ay possibility am na ay bunt but it's just make sure sooy dugg ci dara comme loo xam ne nit ki xamuloo ko sooy dugg dara te xamuloo ko da ngay def tuuti rek nànk-nànk nga essayer xool ba xam donc there are so many different options parce que maa ngi delluwaat fii ma jox la ma dellu fii ci bi nga xam ne ana slide bi I think that was xaar ma wan leen fii there we go this slide fii xaar ma wane ko bii mu gën a leer bu baax donc slide bi soo xoolee bu baax maa ngi dox as of October right October 2021 just about maybe almost 2 months ago Bitcoin mi ngi trade at $63,000 Ethereum mi ngi nekkoon $4,100 Binance Coin mi ngi nekkoon at $4.84 Cardano $2.14 okay Tether $1 Solana 208 XRP 109 soo xoolee baax bu ci nekk rek uti na li nga xam ne moom lay trader right mais li nga xam ne mooy ma jox la benn exemple tey comme tey sëñ Baara ne woon bokk Ibrahima Ndiaye dama bëggoon investir $10,000 dama ko bëggoon def fenn daal su boobaa mu ne li ma gis ni daal def naa ne mën naa dugal XRP donc sëñ Baara su jëlee li mu bëgg a jënd XRP mu nekk 10,000 shares right so XRP changé nekk from $1 nekk $10 sëñ Baara is automatically $100,000 richer xoolal nu mu gaawee tout comme mën na nekk $100,000 mais tamit XRP su wàccee nekk 50 cents sëñ Baara he just lost $5,000 from his $10,000 investment. It is a game. Donc you never know. Mais li ma bëgg wax tout le temps mooy nit ki dafay am solo mooy ni tamit maa ngi bëggoon wax keroog ma fàtte ko lu ma bëggoon bàyyi nit ñi bàyyi ci xel. te naa indi benn classe ci lu jëm ci mbirum fraud. fu mu toll nii that's one of the hardest thing loo xam ne nit ki billahi a waxtu bi I have a client boo xam ne she lost over $130,000 in 10 months. Within 10 months, she lost $130,000 ci ay fraud. Yoo xam ne nit ki dafay jënd benn website yónnee ko mu misspelled parce que dafay niroo tellement sa website bi ngay faral dem mu am benn misspell error mu click ci mu yóbbu ko directement ci fraudsters bi dugal information lépp loo xam ne la waroon def. Then they start taking her money one by one up until every single $130,000 of her investment down to zero, nothing. And there is nothing we can do about it. Donc, lu jar bàyyi xel la. Donc, même fekkee nit ki yaa ngi jënd dara ci waka investir ci market ci Bitcoin. Fépp foo muti dugg rek, comme wax naa ko sànq, make sure that soo fa dugalee sa xaalis, keep your code safe and share it with your loved ones. Mu nekk sa borom kër sa soxna sa doom. Fexeel ndaxte su loolu comme ni tey am na ñoo xam ne dañuy yoroon ay Bitcoin, I mean millions of dollars, and yàlla def ñi génn àdduna. Sending njaboot xamuñu fan la xaalis nekk that money is gone. There is no way they can get back to that. Donc it's always safer fekkee na nga xam ne lii am nga loo fa def share it with people that you know, share it with people that you love, just to make sure at some point if something were to happen su dara amee nit ki kooku mën na dem ci keneen mu mën ko jàppale pour mun a xool naka lay mun def pour mën a génnee xaalis mu nekk. It's people's lifetime investment nga xam ne ci lay nit ci mën a dugg pour mën fa denc pour seen i njaboot wala moom their retirements and if anything happen yàlla na yéex mais su amoon tey su code bi jeexee then it is gone. Donc just let's be careful and make sure rek lépp loo xam ne ñi ngi ci fekkee ne maa ngi jégal ñu mën ci góorgóorlu bu baax rek macha allah ci loolu daal. Donc li ma la wax dellu si waat léegi nii rek ci mbirum ni donc amen ñëpp ñoo xam ne ñu ngi suivre live I mean we just wanted to thank you so very much. Tamit képp koo xam ne tamit am nga question or maybe something you would like to ask the lines are open fekkee ne nit ki am na loo xam ne lu mu bëgg a laajte rek inshallah comme ça ñi tontu question yi donc we maybe over next 10-15 minutes just have some questions we can answer fekkee ne tamit temps bi may ñu ko den mën nañu dellu soit maybe am some Q&A yoo xam nit mën na ko laajte après ñu tontu ko yónnee ko live for everybody to take advantage of. Donc vraiment di santaat bu baax a baax mbokku jullit mbokku taalibe yi xam ne liggéey bi seen liggéey la leneen bi mooy tamit lu ma ci bëggoon waxtaan tamit mooy ni liggéey islam ñun ñëpp ñoo ko bokk ci àdduna bi te ku ci nekk nga nekk jullit wala nga nekk koo xam ne du jullit waaye lépp loo xam ne ni liggéeylu yàlla rek def naa am nga ci yoon. Fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America mooy FONCAB
dafa am li ñuy def at bu nekk daaw la tàmbale donc ren lañ ci nekkat mooy 2e édition bi daaw macha allah seen alal ngeen ci def seen ñàkk ba ñu jël dajale ko fay këru Memphis Tennessee macha allah ba lépp taxaw donc fii mooy 2e édition bu ñu wooyee Kër Sëñ Touba fu ne donc ku nekk ñi ngi laajte $120 per person donc mu nekk yow sa njaboot sa soxna sa borom kër sa papa sa yaay ndaxte $120 yooyu ngay def ñu def ko këru yàlla foo xam ne fa la ñuy jàngalee xale yi fa leen di yaree fa la ñuy defalee lépp loo xam ne nit ki mi ngi ko soxla balaa tey ngay pare dem nga soxla dara doo xam foo koy defee wala di ab place ay ñoo xam ne duñu ay jullit dem ci ay church dafa def loo xam ne mbirum islam la donc suñu ci mën a mayee tawfiq xiwal nga xam ne am nga $120 it's like once a year it's like about $10 a month loo xam ne moom ngay yëkkati def ko addiyee suñu borom subhanahu wa taala ne lii manque def ci liggéey bi donc mu nekk ci li nga xam ne mooy 2e édition bi nga xam ne fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America tàmbale na ko li nga xam ne moo jëm ci mbirum Kër Sëñ Touba fu ne donc loolu donc Amérique yëpp la wër ak Canada donc bu ci kenn xeeb lenn lépp loo xam même sax fekkee ne amuloo $120 bul xeeb li nga yore just send it in parce que am na loo xam ne benn buntu bu mu mën a fàtt boo xam ne nit ki soo ko xamoon tey amin dina la jàppale ci lu bëri daal macha allah donc loolu laa bëggoon yokk ci loolu rek donc képp koo xam ne mën nga ci bëgg a jàpp mën nga dem ci www.funkab.org taxaw ci bu baax a baax rek incha allah suñu borom mën ci jàppale bu baax. beneen bi tamit mooy ñi nga xam ne tamit daaw ba ñu doon def fii fundraising fii Raleigh North Carolina yéen ñi fa nekk online nii wala yéen ñi nekk nii ci plateforme bi actuellement nii ngeen def ci seen yéene seen liggéey seen ñàkk même bu dee sax kàddu boo yëkkati sax am na ci njëriñ boo xam ne ni def nañu ba jàpp ñu lépp lu ñu soxloon tey suñu goal bi ñu nekkoon $200,000 now we are sitting at $150,000 kon donc thank you again kudos to you all loolu yàlla leen si borom fay lu weesu seen jot làkk leen ko fu yàqu yeggul dafa leen jàmm incha allah ba ñu ñëpp ñu bokk lépp waaye loolu laa bëgg tamit indi some sort of disclaimer gis ko leeral bu baax rek nga xam ni donc fu mu toll nii li ñu dajale fii Raleigh nekk $150,643 su ma jumul am some change daal moom daal ëpp na $150,000 and $600 some donc loolu laa bëggoon leeral bu baax mboolem di leen santaat bu baax a baax ci liggéey bi xam ne lépp ñoo ko bokk te incha allah donc ñu xam daal ñu taxaw ci bu baax mais 2e édition Kër Sëñ Touba fu ne bi daal mi ngi tàmbale la donc décembre 5 bi la tàmbale mi ngi jëm ba le 5 mars incha allah donc 3 mois yi donc képp koo xam ne mën nga ci daal nga góorgóorlu bu baax a baax incha allah donc fexe ba li nga xam ne mooy ni kenn xamul ëllëg kon donc nañuy préparer suñu ëllëg nga xam ne ëllëg suñu eggee suñu borom jumaa bu ñuy tabax fii wala këru yàlla bu ñu néegu yàlla bu ñuy tabax fii nga ci am yool loolu dara dàq ko fi ñuy xale yi di jàngee alxuraan fi nga xam ne fa la ñuy fasee sëy fa la ñuy defaree nit ñi kon donc ñi góorgóorlu ci bu baax a baax rek ci lépp macha allah di jégalu bu baax nekkoon rek loo xam ne laa bëggoon rek boole incha allah ñuy gën ci góorgóorlu bu baax incha allah taxaw ci bi jaay rasulullah kon bokk sëñ Baar di santaat bu baax mbooloo mi donc doon ubbiwaat rek léegi line rek fekkee ne am na kenn koo xam ne rek am nga loo bëgg a question bu bëgg a laajte wala loo bëgg a leeral lu jëm ci mbirum présentation bi xam ne we just made pour mën ci taxaw bu baax a baax kon bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen sant bu baax a baax jërëjëf sëñ Baara. waaleykum asalaam wa rahmatullah ñu ngi lay sant bu baax macha allah waxtaan wi am na solo lool donc yitte xam nañ ne yitte dëgg nga ci def ndax ku xool slide yi xam ne it required some research kon yàlla na suñu borom yàggal taxawaay bi xam-xam bi nga xam ne yaa ngi koy bokk mbokki taalibe ak mbokki jullit yi di ko tasaare yàlla na suñu borom nangu bu jaay séddi woon ci barke borom Tuuba amiin yaa rabbi amiin bokk kon xam naa comme ni nga ko waxee rek incha allah bu dee ne mbokk yi ne ci line bi am na kenn ku ci am loo bëgg a leerlu wala benn question wala loo bëgg a participer mën ngaa unmute rek tàbbi ci waxtaan bi. jërëjëf sëñ Ba. fekkee ni que da nga mute rek mën nga unmute sa phone donc if you have questions rek incha allah ñi mën ci tontu. léeg-léeg nag nit ñi suñu nekkee online dañuy xaw a rus tuuti wala am xaw a timide but it is open. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def ay waxtaan wi am na solo lool. macha allah kooku la. man la Assane Detroit Michigan. sëñ sa ñu ngi siyaar bu baax a baax waa Detroit. alhamdulilah. sëñ Diop ñëpp macha allah. waaw
lii ngay waxtaane nag lu am solo dama koy dégg ci xale yi léeg-léeg dañ ma koy expliquer waaye xam nga léeg-léeg doo leen may nopp bu baax. mais nii nga ko waxtaane nii gën na ma cee yee ci lu bari. xam nga gone rek am na loo xam ne buñ ci tolloo seen génération la. dëgg la mais damay dégg ñu ciy waxtaan te vraiment lu am solo la kii yu ma ko nag weddiwuma leen sax ci li ñuy wax. mais lii gën na tax ma gën a gëm ci émission ma gën a gëm ñoom li ñuy wax. waaw mais nag lu am solo la man nag dafa fekk ni moom laay wax moom la ma may sa jóg di tooñe dama bokk ci génération Maken maanaam damay kii ci computer sax mais du ma ci gëstu ci lu bari mais dañ ma doon forcer ñoom sax pour ma ci participer. mais nag xam naa ni lu am avenir la. lu am avenir la te nii nga ko leeral tamit xam naa ni di ko defaat nit ñi nag di leen gën a conseiller ñuy nangoo déglu tamit xam nga communauté bi da nga leen di woo ci dara mais toujours duñu wuy si pour ñu wuy si dafay yéex fekk na même bu dul dara gis nga même matul une heure de temps ku ci nekk dégg ci jëli ci njariñ boo ci jariñuwul tey sax man nga cee jariñu ëllëg daal waaw loolu daal na nga ko gën ko soññ mbokk taalibe yi ñu gën cee jàpp ndax tamit ñi fi réussir ci yenn yi yëpp ci yu mel nii rek la ñuy gën a réussir baax na jërë ngeen jëf jërëjëf xam nañu bu baax a baax macha allah di siyaare baax bokk waa Detroit yëpp kontaan nañ trop alhamdulilah soo leen déggee rek ndaxte lii moo ñu tax a jóg kon mooy alors yéen la ñu man xaalis rek laa leen dugal ci am si xaalis si kii waaw li mooy xaalis léegi nan la mooy amee xaalis xaaral nga xool man fekkee ne nit ki am na question rek mën na laajte rek incha allah ñu leeral ko bu baax rek kon daal di mu solo li ma toog moom xam moom bu dem bu kii woon dañ koy jàpp parce que moom am na ñaari jabar te mën a gëm bismillah ak ñi ngi siyaare bu baax a baax mooy comme li ma wax rek mooy ni donc am nañu yeneen yoo xam ne tamit mi ngi ci kanam yoo xam ne mi ngi ñëw donc du yamul ci lii rek parce que comme ni ko sëñ Sène doon waxee léegi dañ koy sant bu baax tamit ci kàddu yu rafet yi dañu nekk dëkk boo xam ne ni dañ koy wax tout le temps mooy ni soo nekk ci dëkk bëgg nga xam dëkk bi nu muy yëngatu ak li fa nekk ba nga xam ne donc alors lu ci bëri comme ni nga ko waxee nii lu ci bëri dafa ko déggee ci ay njabootam wala ay tuuti tànk ñoom dama koy wax tout le temps mooy xale yi ñoom ñooy di future generation donc alors képp koo xam ne ni am nga ci loo xam ne mën nga leen di jàppale tamit nga taxaw ci waaye tamit soo amee loo soxla rek tamit mën nga jaar ci ñoom ba ñu taxawal bu baax a baax sëñ Pape Amar ñu lay siyaar bu baax a baax bisimilah jëriñ. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Amar. maa ngi ziar bu baax sëñ Ibrahima. ñu ngi lay siyaar mbokk waa Canada yëpp ak sëñ Bakon Diouf bu baax ñëpp macha allah. ñëpp a ngi leen di ziar di sant bu baax ci leeral yi. jërëjëf. ak waxtaan bi am na solo trop. macha allah. ñu ngi si sant bu baax a baax a baax. alhamdulilah léegi man question bi ma amoon rek mooy link between classic banking. ak bitcoin bi nii. est-ce que soo amee like money in bitcoin. how can you cash it out si classic bank dafa mel ne ñoom dañ leen di xaw a xeex tuuti daal. yeah that's dañ commencé jël seen market ba nga xam ne pratiquement ñu si bëri léegi mën nañ am bank account waaye use bitcoin bi moo leen di gën a jublu daal. that is so true sëñ Pape gis nga li nga wax léegi ci mbirum decentralization loo xam ne ni gouvernement du ci am yoon mooy lépp lu ñuy def is all virtual donc is controlled by you myself or ku mu munti doon koo xam ne yaa ngi nekk online and then you just trade as you go mais li nga wax léegi ni mooy ni am naa temps benn client like he's like 22 years old mu am lu ma I think $69,000 loo xam ne ni
definitely $3,000 or $4,000 investment. Donc he ended up with about $69,000. So he came in and just cashed it out, put in his bank account. Now here's the thing. Magno here I calculate semaine ci ginnaw moy ni the type of regulations nga xamne mom le gouvernement bëgg andi pour décharge xool ñaata nga dugal sa bank and how much for reporting your bank should be communicated ak ñoom loolu ci la bokk mais comme ni sa question bi mooy ni ba tey mën nga cash out sa xaalis jël ko dugal ko sa compte bancaire you can do at any time mooy li ma wax tout le temps make sure that you have that code that allows you to link that Bitcoin number or whatever that may be that transaction to your bank account nga xam dafay ne comme benn genre wire lay doon en fait soo xool baax incoming wire suy ñëw te dugg am na benn code bu mu lay wax ne la parfois sax mën na la jox bañ a jox benn code boo xam ne ni sa banque mën na bañ a xam ne lii is coming from the virtual transaction soo xoolee baax it's just another way nga xam ne ni pour mën a fexe ba IRS war a boo yaa ngi Canada xaw ma daal what is the terminology of IRS xam naa yaa ma gën a xam ba gouvernement bi bañ a teg loxo wala ci li nga xam ne moom ngay jot mais ba tey you can do it mën nga transact between your bank account to Bitcoin parce que même tey nii manager sang benn kii soo yu dugg comme ni Coinbase soo fay dem pour jënd transaction right or nga jënd benn product bu mu munti doon seen pap donc they will ask you for money donc xaalis fan lay jóge of course most likely that should be coming off your bank account donc you have to have that link between your bank account and then that virtual wallet pour mën a make that transaction same way if you need to cash out your funds nga am benn compte bancaire boo xam ne wala ay compte bancaire regardless nga xam ne nga koy link then when you need to get your money you just cash it out and just send it over to your bank account now when it comes to reporting again maa ngi ko doon wax keroog just again dama koy wax as a disclaimer so I'm not a tax advisor I can tell you a lot about taxes but mënuma advise someone on how to just file taxes or maybe what they should be electing when they make their taxes. All of that should be coming from your tax advisor for know exactly what to do. But pour tonto sa question same pap, yes you can munga cash out some money from your Bit account into your bank account or maybe buy items from your bank account into the virtual market the way it's set up for you, mashallah. I think if I can learn bu baax ci ko mëna leer la bu baax inshallah. waaw leer na sëñ Ibrahima jërëjëf c'est juste part bi xawoon kii tuuti mooy comme yaa ngi wax IRS bu dee fii Revenu Canada so xaalis bi ngay jot noonu it's considered like as a revenue correct so sooy file dañ ci fay tax léegi mooy sànq mooy li nga wax léegi waaw go ahead mooy li nga wax léegi quoi doo tax advisor mais xam naa peut-être gars yi tamit am nañ ay système yoo xam ne moom la ñuy contourner loolu quoi parce que bon I don't know foofu mais bu dee fii moom if you get that kind of money half of it will go to the government loolu moo tax soo xoolee bu baax lu tax comme li nga wax ni the Bitcoin world dañu nekk like major competitors against li ñu woowee traditional banks right nga xam ne ñoom lu ñu bëgg mooy they want to control us they want to control how much money we have coming in how much money we have going out then the virtual world allows you to dump as much as you can wala nga génne as much as you can nekk loo xam ne nit mën na ci am ne la lii mooy li ma sànq mooy ni you don't fekkee ne yaa ngi yore sa xaalis wala nga koy cash out you're not going to be receiving a 1099 or maybe something from Ethereum or maybe any type of Bitcoin, Ubuntu. Lolo donc yo is up to you. Moo tax ma ne so xaalis bi ñu même xaalis sa suy dugg soo koy cash out dafay mel ni genre wire coming into your bank account. But your bank or maybe comme li nga wax kii Revenu Canada or maybe the IRS mën nañu bañ a xam xaalis boobu where is coming from. Is money loolu moo tax soo xoolee baax ma daa sànq moo ni am na loo xam ne fu mu toll nii di congrès ñu ci boobule ñu ci fight parce que soo xoolee baax dafay dugg ci privacy nit ki on about like how much money you should be parce que ñu wax like $600 every $600 bu nit ki deposit or something it has to be reported. I mean number one the reporting process it takes a lot of time and li nga xam ne mooy li ñu woowee the small banks this costs millions of dollars. Like these local community banks, amuñu that amount of money set aside just to pay people to report to the IRS or to the government. Donc bu fekkee loolu am na, I think it's just going down the drain nga xam ne ñoom du leen mën a jàppale ci leen. Donc pour mën a rëcc loolu, donc of course at some point
the government will be telling you, guess what? Maybe mën naa xaar ba si kanam. Mais lu tax ñu bëgg indi some sort of regulation behind Bitcoin and all these virtual currencies, comme li wax sëñ Pape loolu moo gën a tax parce que dañu bëgg a xam yoon bu ñu mën a jaar pour mën a fexe ba xam ñaata la sëñ Pape wala Ibrahima Ndiaye wala sëñ Bara dugal, or maybe how much they are just taken out. I mean, there is a lot of in and out loo xam ne ni kenn xamagul fan la ñu mujj ko xaw ma nag, I mean those laws will be passed, but fu mu nekk nii mi ngi nekk up in the air, hopefully into 2022 mën nañ ci am dara leer loo xam ne peut être nañu ko wax daal. Donc I don't know how it works in Canada, mais xam naa moom fii moom présentement moom there are ay rumeurs yoo xam ne ñu ngi ne at some point ñu ngi xalaat finding ways to regulate the amount of money or maybe somewhat maybe the virtual world, xool naka la nit ñi di dugalee xaalis sax naka la ñuy génnee xaalis quoi, but nothing is set in stone yet. Donc amul dara loo xam ne moo concret pour mën a xam exactly what to do with that. sëñ Ibrahima xam naa am naa lu ma bëgg a participer ci question yi sëñ Taba Marco lu am solo la. Bismillah sëñ Bara bismillah. waaw léegi li ma ci yokk mooy ne da ngay gis ne comme misaal tey bu dee ne comme fii la IRS, like let's say ne bu dee ne da nga bokk ci lu mel ni cryptocurrency di ci make xaalis, da ngay xool sa income level bi fan la toll nga determine ndax da like for instance you can file your taxes as a sole prop, like as a self individual, comme yow may file sa tax nga xam ne daanaka lépp dañ lay bépp income boo xam ne am nga ko rek da nga ci fay tax. Wala bu dee ne laay gis nga ne cryptocurrency bi ni yaa ngi ciy am as tuut, you can set up an entity like an LLC, a limited liability corporation. So boobaa da ngay gis ne tax code bi dana la may ne 20% of your total income you can save. So they're just going to charge you like 80% of that total income. But then tamit gis nga ne like li nga cay make sure xaalis is way more, you can file like a S corp. Da ngay gis ne tax code yi bu ci nekk dafa wute, te même yow mi moom benn business bi based on the type of entity boo créé mooy determine what type of tax code and tax break you are eligible for as a business. Kon yi yëpp tamit ay buntu la boo si commencé nank as an individual, down the line you feel that you're making good money, a good idea might be consider forming an entity. It can be a limited liability for a startup, and the more you keep going about it, you can change to a S corporation or a different type of entity pour mën la permettre nga xam ne xaalis bi nga cay make lépp daanaka doo ko delloowaat nguur gi as taxes. At least you will have those tax break and tax gap based on entity formation bi nga am. Naa loolu laa ci bëgg naa kii rek contribute. Jërëjëf sëñ Bara, and I'm glad that you went that route, and but now you understand why. So foofu laa doon waxtaan ak sëñ Papa Omar. Thank you so much for that clarification. I mean we couldn't say it any better. So jërëjëf ci leeral ko bu baax a baax sëñ Bara. Thank you. Sëñ Power, naka waa Canada, they are okay now? Yeah. Yep. ñu ngi struggle ak sedd bi. Manaka masa coono bu baax a baax. Struggle ak sedd. Jërëjëf sëñ Bara si leeral boobu. So, okay, côté boobu leer na quoi, côté tax purpose and stuff like that. Mais côté bank regulations, comme like xam nga banque yi dafa am ñoo xam ne federal wise and state wise dañuy am ay regulation pour contrôler anti-money laundering, blanchiment, terrorist funding, stuff like that. So seeing that kind of money coming into your account, when at any time put like a flag on your account. Are you talking about the money going into your bank account, or maybe the money being placed into your Bitcoin account? The money coming from the Bitcoin into your bank account. Oh, great point. And that is true. Comme li wax moo ni xam nga dafa am yenn transaction yoo xam ne ni donc I mean parce que foofu la nga xoolee bu baax fa la bank amee doole par rapport ak the virtual world. Because now they see your transactions coming in. They know what kind of money you have coming in and how much of money you have deposited into your account. Legi suñu jëlee loolu jël into consideration,
then to your point, okay, you know what? When you flag the account at any time, banks, they do it all the time. They can flag your account be and why they 10,000, them was 50,000. They are very comme Ibrahima Ndiaye yore compte nga xamne ben $500 or $1,000 mo fa nek. Nga xamne the whole year he doesn't have no more than $1,500. Jékki-jékki rek commencé gis 10,000, 15,000, 50, 45,000 transactions you get, then they can flag your account. Now they are closing it, but they can just put a red flag on it just to monitor your account, see what type of transaction that you have going on. Unfortunately, for banks, because they are just well regulated by Canada, America, or Senegal, it doesn't matter. Unfortunately, they are account holders. They cannot just skip it. I mean, monoko rich. Donc, then all you have to do, one of the things working with in Pap Moini, bank they can seize and freeze your account depending on land iris buguchio. Munga am $1 million, you have 1 penny, well nothing. Because again, it's bank bunek America. So then you wake a federal, guess what? The federal rate is tied to the government of the USA. Donc, at any time when you forget to hold which neck take or release depending on whatever type of suspicion they have about that person. Each one of these banks in America, they are all federally regulated. So again, you're gonna have them in the bit world, Bitcoin, what's called a cryptocurrency world. Nick mga nek sa Senegal did have transactions, sa puta ni ham sa konek, bandek wala ban continent nek. Wala nek mga nek Asia, wala it doesn't matter. Lolo moy avantage Bitcoin, what's called the crypto world versus ñun ñi nga xamne ñu yore regular bank account yo xamne at any time Uncle Sam or maybe Uncle Canada mën na am access a compte bancaire and do whatever they want to do with it. That was a great point though. But again, it's like a 50-50 because you never know. Mais li ci wóor ba wóor mooy moom xaalis boo xam ne da nga ko jël dugal ko sa compte bancaire. There is no 1099 or something loo xam ne mi ngi war a jógee in a Bitcoin world pour ne that's how much money you made. Comme ni tey nga dugal $50,000 and then you come out with 150,000. ñoom amuñu leen to report to the IRS because there is no government tie to what we have in a virtual world. Mais bu fekkee na nga dugal fenn sa investissement tey nga xam ne ci nga dugal ko T. Rowe Price or Fidelity or whatever investment firm that may be, nga dugal for $50,000 within a year and end up with $300,000. Well, that $250,000 of extra money, mais soo ci naree laal dara, you gotta pay taxes on it because they saw it. Again, the government have seen how much money, not only loolu, mais compagnie bi nga xam ne nga dugal sa banque xaalis aussi, dañuy yónnee that form to you and the IRS, so they all connect. Li tax loolu mooy ne da ngay gis nit ki dafay file tax mu ñëw ne ni comme quoi que jël na xaalis par exemple ci their retirement account ñu ne bon they just took out $50,000 but then suñuy file ñu dugal $30,000 then the IRS usually they reject your tax return ne hey Ibrahima Ndiaye yaa ngi dugal $35,000 mais 1099 bi ma jot from the IRS they said that you receive $50,000. Donc IRS ak banque yi ak compagnie they all like this comme rock so. Donc mënoo def dara loo xam ne ñoom yëguñu ko. Donc it's always safe to make sure that whatever you do comme la dëkk yoon la ñu nekk amul dara lu leen mën a rëcc. Donc lépp looy def teg ko ci yoon. And again if there's anything that were to pop up comme xale bi mu la wax sànq nga xam ne they have on $69,000 deposit into their bank account. Amu ci dara loo xam ne dañ leen ci topp wala dara. Guess what? It's money that came in. At some point, the money went out. So hey, mais fekkee na xaalis day commencé di ñëw di dugg si like xaalis boo xam ne tàmmuñu ko di gis. So boobaa at some point, some company mën na flag that bank account and then start the monitor to see exactly what type of transaction he or she has been doing to be able to get that amount of money deposited into their account. But I mean, I think fekkee na loolu tamit nekk na some sort of like explanation behind it as well pour gën ko leeral tuuti rek macha allah. am na ci chat box bi from Marine Jai Mune Salam. Can crypto coins be transformed to real money? I mean cash. I think definitely Soxna Jai definitely that was a great question. Loolu léegi nii sax la sëñ Baara ak tamit sëñ Pape Amar doon laajte. Yes, mooy li ñuy wax léegi ne mën nga transfer to crypto coins, génne ko from the virtual world and deposit it into your bank account, then it becomes real money, and that's what we call fiat money.
mooy money boo xam ne c'est palpable mën ko xool jël transaction jox ma yónnee ma benn $100 yónnee Pape Amar $1000 wala sëñ Bara $10,000 su boobaa that's cash available that you can use and do whatever you would like to do with. And that was a great question, Sohna Mari. Thank you. Can Ibrahima, to add to that point, to question Mari Ndiaye, c'est que traditional bank, xam nga yow dafa am convention boo xam ne yow as a customer soo ñëwee dañ lay laaj the purpose of the account and stuff like that. So loolu moo tax booy man il faut nga prudent foofu parce que sooy jël fële lu bëri di dugal di comme ni sëñ Ibrahima Ndiaye gis 10,000 tey demee kii tey loolu nekkul sa habit. ñoom dañuy am lu ñuy tuddee unusual transaction report. That's right. nga xam ne buñ gisee que ni kii gis nañ ne paycheck moo doon dugg every 2 weeks mu spend every week $150 or whatever léegi all of a sudden ñuy gis ne every week yow yaa ngi jël ci crypto money bi 10,000 5,000 nangam dugal foofu la flag yi di jóge quoi moo tax yes mën nga ko def mais you gotta be careful. That's right. ku mën ko jërëjëf sëñ Pape ci leeral boobu tamit. Thank you. ku jërëjëf si siyaare waat bu baax a baax mbokk yi comme li nga wax moo ni incha allah donc dinañuy dellu si waat donc xam naa fekk couple of weeks xam naa just right after the holidays am nañu yeneen yoo xam ne li ñu bëgg waxtaanam cher kax mbooloo mi tamit mën a préparer bu baax tamit suñu li ñuy jëm ci mbirum season tax tamit yenn yoo xam ne nit war na ci mën a yeewaat bu baax comme ça maa ngi wax mooy mbirum fraud mën na sax bañ a yàgg sax ci mbirum fraud mais damay gis ci bëri suñu mbooloo yi they get exposed to it and without even knowing that they are really so deep into it nga xam ne is unbelievable but comme li wax yoon bëri na te tamit am na pexe yu war mën jaar pour mën ko moytu daal macha allah mais incha allah dañuy dellu soit ci yooyu pour ñu ko leerlaat bu baax baax incha allah so tamit is crypto investment halal you know that's a great question Sohna Mari loolu li ma ko jàppee maa ko doon wax comme keroog li jëm ci mbirum investissement li jëm ci mbirum you know money okay soy jënd stocks right ma jox la benn exemple ñu ne comme tey that was what 1990 94 96 or something Amazon, no, 99, Amazon send stock, right? They were trading at $14 or $16 per stock, okay? Fast forward in 2020, they are over $2,000. Amazon, they are multi-billion-dollar company. Then, lolu soko jende, donc ci yoon islam bok ci liñ leral bu baax moy ni lolu dara nekk ci parce que tay so amee sa turu compagnie tuddee ko Soxna Ndiaye nga ne lii maa ko moom donc lii mu lay demee public with donc sama opening trade mu dafay nekk let's say $10 mooy per share sama company mais tey sëñ Pape Mamar sëñ Ibrahima wala sëñ Bara wala Soxna Fatou Soxna Mari ñëpp ñëw gis ko mu neex leen den these are the investors yoo xam ne ñoo dugg si pour ñëw jënd dara donc the more you have people coming into your company to jënd dara the more sa value bi yéeg right donc yow amoo dara loo xam da nga koy def pour di jéem a di dugal sa xaalis fenn pour mu jural leneen c'est parce que nit ñi jënd si ci yow ñooy jox value sa xaalis donc loolu mooy wax que moo tax man ci mbirum stock man personally man je préfère jënd a company's product rather than di jël sama xaalis di ko dugal ci market boo xam ne is up and down waaw ku nekk ak sa own option ni nga ko bëggee def mais lu jëm ci mbirum crypto loolu I'm not going to say yes, I'm not going to say no to it, but Sohna Mari fekkee ne padam mën nga ma yónnee message I can maybe respond back to you at a later time parce que dafa nekk loo xam ne aw ma ci dara lu leer bu fekkee tamit sëñ Bara mën nga ci am wala sëñ Paw Amar kenn ku ci am any ideas ndax is crypto investment you know ndax yoon islam mën na ko permettre daal loolu nag côté boobu nag I'm not sure about that
answer, quite frankly. Donc, fekkee ne am na ku ci am dara lu ci gën a leer rek incha allah ñu tëral ko soxna Ndiaye macha allah jërëjëf. waaw xam naa su dee ne comme mën ngaa just jël information detail am ci rek ñu gën cee def gëstu ñu gën a am xam ci diina bi. At least you don't want to give misguided information, so lépp loo xam ne moom jël na ak gëstu ñu gëstu si bam gën a leer gën koo tasaare ci mbokk yi. Exactly, yeah. ma ne ko soxna Ndiaye xam naa fekkee ne man mën nga may sama number kii la 859 466 3651. Donc fekkee ne mën nga ma yónnee benn texte wala just fekkee ne 859 466 36 51 bu fekkee ne mën nga ma yónnee texte or message incha allah loolu mën naa ko gëstu and then mën nga gën a leeralaat bu baax a baax incha allah donc ko li sëñ Bara wax tamit mën nañ ci am dara lu ñu fa def just as a follow up kii nga xam ne dañ koy dugal ci website wala ci groupe bi gën ko leeralaat bu baax a baax mboolem daal incha allah. That was a great question. Thank you so much for bringing it up. ko jërëjëf macha allah. ma ne kon mbokk yi sa 823 donc di vraiment di santaat bu baax a baax mbooloo mi malgré tey am nañu gan ba Canada kon mbokk alors ñu lay sant bu baax a baax sëñ Pape tamit waa Detroit ñëpp daal macha allah donc tamit ñëpp ñu nekk ci line bi from ci gox bu nekk fii ci Amérique maybe outside the States ñu leen sant bu baax seen teewaay seen taxawaay ak jàpp léegi bi nga xam ne lañu bokk ñaan si borom jàpp ñu baax ci lépp incha allah bi yaa rasulillah ci barke Touba. xanaa kon bokk sëñ Bara xanaa ñu defal ñu ñaar rek incha allah ñi tëj waxtaan bi incha allah ba beneen bu soobee yàlla bisimilah. jëriñ bi kay dañ tàllal loxo yi rek ñun. xanaa kon boo xanaa ñu jox sëñ Pape Amar kon mu defal ñaan. ma sëñ Pape kon boo defal ñaan. jàmm ak tawfeex rek yàlla gën a dolli xam-xam bi. amiin gën a jàppante ci mbir yi. amiin yombalal ñëpp seen mérite. amiin ay ñu poche diis lool barke sëñ Touba tey ñu wëlbati ko lépp def ko ci liggéey sëñ bi rek. amiin yaa rabbi amiin Amar amiin. jërëjëf. faj na bu baax jërë ngeen jëf mbokk kon mbokk salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi fanaan jàmm ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.